ئەم کاتتان باش خوێندکارانی پۆلی هەشتەم. ئەم ڕۆژ باسی وانەیەکی نوێ ئەەکەین، هیوادارم سوودی لێوەربگرن. Chapter 5 Lesson 10 Surface Area and Volume of Cylinder. ڕووبەری ڕوو و قەبارەی لولەک. We can draw a net for a cylinder و هەروەها ئەتوانین وێنەی لولەک بکێشین بە شێوەی ڕاخراوی کە هەموو پارچەکانی تێدا دەرئەکەوێت بەم شێوەیە. First we have surface area of a cylinder. سەرەتاش ڕووبەری ڕووی لولەکمان هەیە. The surface area denoted by S of a cylinder is the sum of the areas of its bases, which is 2 pi r square, plus the area of its curved surface, which is 2 pi r h. واتە ڕووبەری ڕووی لولەک کە بە S هێما ئەکرێت ئەکاتە کۆی ڕووبەری هەردوو بنکەکە کۆی بکەینەوە لەگەڵ تەنیشتە ڕووبەرەکەیە. R represents the radius of the circle and H represents the height of a cylinder. R بریتیە لە نیوەتیرەی بازنەکەمان کە بنکەکەیە و هەروەها Hیش بریتیە لە بەرزی لولەکەکە. We can factorize this expression and we get 2 pi r times r plus h. This rule is easy to calculating. و هەروەها یاساکەمان ئەتوانین بەم شێوەیە بنووسین کە ئەمەیان بۆ حسابکردن ئاسانترە. After that we have volume of a cylinder و هەروەها دوای ئەوە قەبارەی لولەکمان هەیە کە بریتیە لە volume of cylinder is the area of the base multiplied by the height. واتە بریتیە لە ڕووبەری بنکەکەمان کەڕەتی بەرزیەکەمان. So V equal to pi r square times h. We say that R represents the radius of the circle and h represent the height of a cylinder. وتمان R نیوەتیرەی بازنەکەیە کە بنکەی لولەکەکەیە و هەروەها Hیش بریتیە لە بەرزی لولەکەکە. After that we have example 1. Example 1 says find the surface area of the cylinder formed by the net to the nearest hundredth. Use 3.14 4 pi. واتە ڕووبەری ڕووی ئەو لولەکە بدۆزەرەوە کە بە شێوەی نێت دراوە، واتە بە شێوەی ڕاخراوی دراوە بۆ نزیکترین بەش لە 100. واتە ئەنجامەکە و بە شێوەیەک بنووسە کە نزیکرابێتەوە بۆ نزیکترین بەش لە 100 و هەروەها 3.14 بەکاربێنە بۆ پای. So pi equal to 3.14 and we say that R is the radius of the circle, so R equal to 0.4 and we say that H is the height of a cylinder و هەروەها وتمان H بەرزی لولەکەکەیە، so H equal to 6.2 and we say that the surface area of the cylinder denoted by S equal to 2 pi r times r plus h. So S equal to substitute 3.14 for pi and 0.4 for r and 6.2 for h. So S equal to 2 times 3.14 times 0.4 times 0.4 plus 6.2. So S equal to 2 times 3.14 equal to 6.28 times 0.4 times 0.4 plus 6.2 equal to 6.6. So S equal to 6.28 times
0.4 times 6.6. 4 times 6 equal to 24. Write 4 and put 2 up to here. 4 times 6 equal to 24. Plus 2 equal to 26. We have 2 digits after decimal point. So put decimal point after 2 digits. So equal to 2.64. Now we have 6.28 times 2.64. 8 times 4 equal to 32. Write 2 and put 3 up to here. 8 times 6 equal to 48. Plus 3 equal to 51. Write 1 and put 5 up to here. 8 times 2 equal to 16. Plus 5 equal to 21. Put 0. 2 times 4 equal to 8. 2 times 6 equal to 12. Write 2 and put 1 up to here. 2 times 2 equal to 4. Plus 1 equal to 5. Put 2 zeros. 6 times 4 equal to 24. Write 4 and put 2 up to here. 6 times 6 equal to 36. Plus 2 equal to 38. Write 8 and put 3 up to here. 6 times 2 equal to 12. Plus 3 equal to 15. 2 plus 0 equal to 2. 1 plus 8 equal to 9. Plus 0 equal to 9. 1 plus 2 equal to 3. Plus 4 equal to 7. 2 plus 5 equal to 7. Plus 8 equal to 15. Write 5 and put 1 up to here. Equal to 6 and 1. We have 4 digits after decimal point. So put decimal point after 4 digits. So S equal to 16.5792. We say that round it to the nearest hundredth. This digit is 5 or more. So round up to 16.58. لبروی ام دیجیتا لپینجو برو سرا کواتا نزیک یکینو بو 16.58. So the surface area of the cylinder is about 60.58 meters square. قاعدان لێبێ یەکەی ڕووبەر unit square. یەکەکەمان هەرچێک بوودای ئەنینەوە دووجای ئەکەین بە سکوێری ئەینووسین. Example 2 says find the volume of the cylinder and pi nearly equal to 3.14. قەبارەی ئەم لولەکە بدۆزەرەوە و پای بە نزیکەیی 3.14. We say that volume equal to pi r square times h. So V equal to substitute 3.14 for pi and 5 for r and 24 for h. So V equal to 3.14 times 5 square times 24. So V equal to 3.14
times 25. 5 square equal to 25 plus 24. V equal to 3.14 times 25 times 24. 5 times 4 equal to 20. Write 0 and put 2 up to here. 5 times 2 equal to 10. Plus 2 equal to 12. And put 0. 2 times 24 equal to 48. 0 plus 0 equal to 0. 2 plus 8 equal to 10. Write 0 and put 1 up to here. 1 plus 1 equal to 2 plus 4 equal to 6. So equal to 600. So V equal to put 0 and 6 times 3.14. 6 times 4 equal to 24. Write 4 and put 2 up to here. 6 times 1 equal to 6 plus 2 equal to 8. 6 times 3 equal to 18. So equal to 1884. And we have 2 digits after decimal point. So write decimal point after 2 digits. So V equal to 1884. So the volume of the cylinder is about 1884 centimeter cubic. واتە ئەکاتە 1884 سانتیمەتر سێجا. واتە قەبارە یەکەکەی بریتیە لە unit cubic. After that, we have example 3. Example 3 says a cylinder with radius 6 centimeters and height 12 centimeters, and another cylinder with radius 4 centimeters and height 16 centimeters. Which one has greater volume? واتە لەم دوو لولەکەیە قەبارەی کامیان گەورەترە. First, find the volume of each cylinder and after that compare between them. سەرەتا پێویستە قەبارەی هەر یەکێک لە لولەکەکان بدۆزینەوە پاشان بەراوردی بکەین. So we have volume of the first cylinder and volume of the second cylinder. In the first cylinder, R equal to 6 and H equal to 12. And in the second one, R equal to 4 and H equal to 16. And we say that volume equal to pi r square H. So the volume of the first cylinder equal to pi r square H, and the volume in the second one equal to pi r square H. Substitute each value. So V1 equal to pi nearly equal to 3.14 times 6 square times
12 and V2 equal to 3.14 times 4 squared times 16. The multiplication are on you to do it. ئەم کەڕەتکردنی ئەم ژمارانە پێویستە خۆتان بیکەن. So V1 equal to 1356.48 and V2 equal to 803.84. So the volume of the first cylinder is about 1356.48 centimeter cubic and the volume of the second cylinder is about 803.84 centimeter cubic. So V1 is greater than V2. کەواتە قەبارەی لولەکی یەکەم گەورەترە لە قەبارەی لولەکی دووەم. و هەروەها خوێندکاران ئێکسەرسایزەکان ژمارە 1 تا ژمارە 12 هۆمۆرکە تەنها ئۆدەکان.